Mandaragiri houseboat holiday. Here we are, Guna Island. Guna Rupa vlogs. Please subscribe. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మేము ఇంటి దగ్గర నుంచి ప్రిపేర్ చేసుకొని వచ్చాం బ్రేక్ఫాస్ట్. పూరి విత్ కొబ్బరి చట్నీ. దిస్ ఇస్ కొబ్బరి చట్నీ. Friends. Hi friends. Welcome to our channel Guna Rupa vlogs. We are ready with another long journey. So పిల్లలకి దసరా హాలిడేస్ వచ్చాయి. సో లాస్ట్ ఇయర్ గుజరాత్ వెళ్ళాము. ఈ ఇయర్ యాక్చువల్గా కోస్టల్ కేరళ వెళ్తున్నాము. అంటే యాక్చువల్గా 7 nights and 8 days వెళ్తున్నాము. స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ గురువాయూర్ టెంపుల్ నుంచి ఎండ్స్ అట్ రామేశ్వరం. సో అది ప్లాన్. యాక్చువల్గా మీకు డైలీ వీడియోస్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సో చూద్దాం, ఇంకా కార్లో వెళ్తే మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో డే 1 ఆఫ్ అవర్ ట్రిప్ బెంగళూరు టు గురువాయూర్ టెంపుల్. యాక్చువల్గా 488 kilometers ఉంది బెంగళూరు నుంచి. సో దెర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ 2 ways. ఒకటి మైసూరు బండిపూర్ రూట్ నుంచి ఒకటి చూపిస్తుంది, ఇంకొకటి కోయంబత్తూర్ పాలక్కడ్ రూట్. సో ఐ చూసాను కోయంబత్తూర్ పాలక్కడ్ రూట్ బికాస్ మైసూరులో చాలాసార్లు వెళ్ళి ఉన్నాను కదా. సో అందుకని ఈసారి కోయంబత్తూర్ రూట్ ట్రై చేద్దామని వెళ్తున్నాను. సో అందువేళ యాక్చువల్గా పాలక్కడ్లో కొన్ని డ్యామ్ దగ్గర ఇవన్నీ ఉన్నాయంట, చూద్దాం. లైక్ రోప్ ఏదో ఉందంట ఒకటి. సో అది కూడా చూస్తూ మాట్లాడదాం. సో ప్రస్తుతానికి యాక్చువల్గా మార్నింగ్ అరౌండ్ 5 o'clockకి స్టార్ట్ అయిపోయాము. సో ప్రస్తుతానికి ఆల్మోస్ట్ లైక్ టైం 10:20 అవుతుంది. సో వి ఆల్మోస్ట్ రీచ్డ్ సేలం. లైక్ ఇప్పటి వరకు ఒక 205 kilometers కవర్ చేసాము. ఆంధ్ర దాల్ ప్లస్ సో ఇప్పుడు పాలక్కడికి రీచ్ అయ్యాము. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ బెంగళూరు నుంచి 420 kilometers ఉంది పాలక్కడ్. సో ఎట్లా వచ్చామంటే బెంగళూరు, హొసూర్, కృష్ణగిరి, ధర్మపురి, సేలం, ఈరోడ్, కోయంబత్తూర్, జస్ట్ నో క్రాస్ ద కేరళ బోర్డర్. ఇప్పుడే మంగళూరు అన్న పాలక్కడికి దగ్గరలో ఉన్నాం. యాక్చువల్గా డైరెక్ట్గా గురువాయూర్కి వెళ్ళకుండా, యాక్చువల్గా ఈరోజు డెస్టినేషన్ వచ్చి మాది గురువాయూర్ కదా. సో గురువాయూర్కి వెళ్ళకుండా యాక్చువల్గా ఈరోజు ఏంటంటే ఇది మాలంపూజ డ్యామ్ అని యాక్చువల్గా ఇక్కడ రోప్ కార్ ఉంటుందంట యాక్చువల్గా. సో ఎట్లాగో డైరెక్ట్గా హోటల్కి వెళ్ళి ఏం చేసలేదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ దీన్ని చూసుకొని వెళ్దామని సో మాలంపూజ డ్యామ్ దగ్గరికి వచ్చాము. సో ఇప్పుడు ఒక ఎక్సలెంట్ ప్లేస్ దగ్గర ఆగాము. వీడికి చూడండి, ట్రైన్ కూడా వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు లంచ్కి యాక్చువల్గా కుకింగ్ చేసుకొని వచ్చాము. యాక్చువల్గా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి, లంచ్కి ఇంట్లో నుంచే కొంచెం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 7 days ఎలాగో బయట తినాలి కాబట్టి. సో లంచ్కి ఇక్కడ చేసాం. ఇక్కడ కార్ ఆగినాం, చూపిస్తే చూడండి మీకు. హియర్ కమ్స్ ద నాను. హియర్ అవర్ ఛానల్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇంటి దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చాం ఫుడ్ అంతా. సో ఇక్కడ మా మేడం, మా బుడ్డి మేడం ఇక్కడ కూడా పెప్పా పిగ్ చూస్తుంది. పెప్పా పిగ్ గర్ల్. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy.
hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. అసలు గార్డెన్లోకి సపరేట్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది, ప్లస్ రోప్ వేకి సపరేట్ ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది. సో మేము గార్డెన్కి వెళ్ళాలని రాలేదు కాబట్టి సో డైరెక్ట్గా రోప్ కార్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఇక్కడ మీరు ప్రైస్ డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు. పర్ అడల్ట్కి 71 రూపీస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసారు మీరు ఒక పైన ఆల్రెడీ వెళ్తున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. మను ప్లీజ్. How is it, Manu? Nice. Manu, please, Manu, I'm scary, please. It's so cute. Daddy, you're not a hero then. ఇక్కడ మాలంపుంజ డ్యామ్, మనం అక్కడ కూడా వెళ్దాం. గేట్స్ వస్తుంది సరే. నౌ మను, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రాస్ ద రివర్ నౌ. చూసారు కదా రోప్ కార్ ఇన్ మాలంపుంజ. ఏంటంటే ఇది 71 రూపీస్ పర్ అడల్ట్. చిల్డ్రన్స్కి కొంచెం లిటిల్ రిస్కీ, బట్ ఇట్స్ ఓకే. దే ఆర్ ఎంజాయింగ్. మను, టెల్ మీ హౌ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్? Nice. See, Manu is not scaring, but Daddy is scaring, na? Yeah. Again, she will come up the mountain and escape like that. Actually, round. Hey, there's the bus. You should pedal. We can't pedal that much. We're crossing the big river. See? Tell, how is the rope car? Nice. Huh? It's very fun. It's very funny. Yeah. No, it's very fun. దెన్ యాక్చువల్లీ మాలపుజ డ్యామ్ యాక్చువల్లీ బ్యాక్ వాటర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పారు. సో యాక్చువల్గా డ్రైవ్ అయితే మేమైతే మాత్రం చాలా బాగా ఎక్సలెంట్గా ఎంజాయ్ చేసాము. ఇక్కడ లేక్ యాక్చువల్గా బ్యాక్ వాటర్ ఉంటాయి కదా, బ్యాక్ వాటర్కి స్ట్రైట్గా యాక్చువల్గా మేము ఒక 3 కిలోమీటర్స్ వరకు కార్లోనే వెళ్ళాము. కొన్ని చోట్ల ఫొటోస్ దిగాము. సో అయితే చాలా బాగా అనిపించింది. ఈవినింగ్ టైం కదా యాక్చువల్గా. సో వర్షం కొంచెం లైట్గా డ్రిజ్లింగ్ పడి ఆగింది అన్నట్టు. సో వీ హ్యాడ్ ఎ వెరీ ఎక్సలెంట్ వ్యూస్. మీరు కూడా చూడండి వ్యూస్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయో. ఓపక యాక్చువల్లీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉంటుంది, మధ్యలో వాటర్, మధ్యలో మనకు ఓపక కార్ డ్రైవ్. సో లిటరలీ లైక్ వీ ఎంజాయ్ లైక్ ఎనీథింగ్. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior.
it off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got any